nosotros lo que Dios tiene para nosotros. ¿Están listos para escuchar en inglés? Amén. I think they are ready. Yeah, to listen only in English, and they say, yeah, we are ready. Okay. No, pero no se preocupe. Vamos a escuchar hablar también en español, ¿verdad? El hermano Doug le va a predicar al hermano Gabriel y el hermano Gabriel nos va a predicar a nosotros. Pastor. Muchas gracias, Pastor. Buenos días. Gloria a Dios. That's it. That's all the Spanish. Ese es todo el español que me sé. I see some faces here. Veo algunas caras aquí. Who is here first service? ¿Quién estaba aquí en el primer culto? Oh, wow. You have to hear the same message. Van a escuchar el mismo mensaje. No, just No, kidding. es broma. Got another message. I hope you're glad to be here this morning. Espero que esté contento de estar aquí esta mañana. Are you glad to be here? ¿Están contentos? I am. Yo lo estoy. It's a blessing to be here with my brothers and sisters here in El Salvador. Es una bendición estar aquí con mis hermanos y hermanas en El Salvador. Greetings from your brothers and sisters in America. Saludos de sus hermanos y hermanas en Estados Unidos. And in Germany. Y en Alemania. And in England. Y en Inglaterra. They all say hello. Todos les dicen hola. It's great to have brothers and sisters in Christ all over the world. Es muy bueno tener hermanos y hermanas en Cristo alrededor de todo el mundo. I'm excited about being here. Estoy emocionado por estar aquí. Because I believe God has something to say to us today. Porque creo que Dios tiene algo que decirnos esta mañana. He promises in His Word that when His Word is preached, He shows us something. Él promete en su palabra que cuando se predica su palabra, Él nos va a mostrar algo. He has something that wants to change our lives. Algo que va a cambiar nuestras vidas. He has something that wants to change your life today. Tiene algo para cambiar su vida. He has something that wants to change my life today. Tiene algo para cambiar mi vida. So the question is, Así que la pregunta do you es, believe that? ¿usted cree en eso? Are you ready for that? ¿Está listo para eso? God has something for you. Dios tiene algo para usted. The maker of the whole universe has something for you. El creador de todo el universo tiene algo para usted. And He wants to encourage you this morning. Y quiere animarle esta mañana. I want to tell you a story. Les quiero contar una historia. And for the first service, Y en el primer culto, it's not a story about surfing. Okay. no es una historia acerca del surfero. It's something different. Es algo diferente. So, a long time ago, Así que hace mucho tiempo, once again when I was a young man, cuando yo era joven, and as you know, there was dinosaurs y como ustedes sabían, habían dinosaurios back when I was a young man. cuando yo estaba joven. Yeah, it's true. No, it's true. No, es It's verdad. true. We had to run from them. But anyway, Teníamos que corrernos de ellos. I tried to teach myself Yo traté de aprender solito how to fish in a river. cómo pescar en un río. And it's a special kind of fishing we call fly fishing. Y es un tipo de pesca especial que se dice pesca de mosca. And so I read about fly fishing in a book. Así que leí de eso en un libro. And I watched about fly fishing on a video. Y vi un video acerca de cómo pescar en el río. So I went to the river Así que fui al río because I read the book, porque leí el libro watched the video, y vi el video. I had all my equipment, Tenía todo mi equipo. I was ready to fly fish. Estaba listo para pescar en el río. Yes. Sí. I stepped into the river, Así que me metí al río everything that I learned y todo lo que aprendí was gone. se fue. All my plans Todos mis were planes gone se because fueron. I didn't expect how strong the river was going to be Porque no esperaba cuán fuerte era la corriente en el río and how powerful the currents are in the river. y cuán poderosas son las diferentes corrientes. And I knew there were rocks in the river, Yo sabía que habían piedras en el río, but I didn't know they were slippery rocks. pero no sabía que eran lisas. So I start walking in the river. Así que empecé a caminar dentro del The río water is pushing me all kinds of directions. y el agua me está empujando para todos lados On slippery rocks, y sobre piedras lisas. I'm not much of a dancer, Y yo no bailo mucho, but que I digamos, began to dance in the water. pero empecé a bailar en el agua. I was trying to get my footing.
Estaba tratando de pararme bien. And everywhere I would step, it'd be another slip. Y cada vez que trataba de pararme me deslizaba más. And I'd step into another current that was pushing me from another direction. Y me paré en otra corriente que me llevaba a otra dirección. Whoa, I wasn't ready for this. Yo no estaba listo para eso. So I fought my way out into the middle of the river. Así que con fuerza llegué hasta el centro del río. Okay, now I can fly fish. Y dije, aquí sí voy a poder pescar. What I didn't realize Lo que no sabía that when I threw the line out in the river, es que cuando tiré mi caña de pescar, the currents were going to do the same thing to my fishing line. es que las corrientes iban a hacer lo mismo a mi anzuelo. So guess what began to happen? Así que, ¿qué creen que pasó? The birds began to happen. All right. What began to happen is the fishing line began to wrap away all around me. Lo que pasó es que el nylon de mi caña de pescar se empezó a poner todo alrededor de mí, a amarrarme. So guess what I caught? Así que, ¿qué creen que agarré? Can you guess? ¿Adivinen? Me. A mí mismo. A big hook in me. El anzuelo me pescó a mí mismo. So I was fighting the current, I was fighting the fishing line. Así que estaba luchando contra la I had a corriente, fish hook in me. estaba luchando contra la caña de pescar, tenía el anzuelo clavado. What was I going to do? ¿Qué iba a hacer? I was trapped. Estaba atrapado. I felt like there was no hope. Sentía como que no había esperanza. Have you ever felt like that in your life? ¿Alguna vez se ha sentido así en su vida? That you feel like life is going against you. Que siente que la vida le va en la contra And things are pushing in your life trying to knock you off your feet. y las cosas le están empujando en su vida para tumbarlo. I feel that sometimes. Yo a veces me siento así. What are some of the things in our lives that try to push us off our feet? ¿Qué son las cosas que en nuestras vidas nos tratan de derribar? What are some of those ¿Qué things? son esas cosas? You can go ahead and say it out loud if you want to. ¿Lo puede decir? Problems? Yeah, what kind of ¿Problemas? problems? ¿Qué tipo de problemas? Health, Health? Yeah. money, Money? Sorry? Violence? Yeah. violencia, Yeah. health, Health? Yeah. Family? Yeah. Sometimes what people say about us, maybe, tal vez lo que la gente dice de nosotros, or maybe we lose a loved one, right? o tal vez perdemos a un ser querido. That's one of the hardest times in life that we have. Ese es uno de los tiempos más difíciles de las We vidas. have some marriage problems, maybe. Problemas en nuestro matrimonio. I really don't have to go much down the list No tengo que hacer una gran lista, because you live life porque usted vive una vida and you know about those y things. usted sabe acerca de esas cosas. But isn't it interesting Pero no es interesante that there's some people who can go through life que hay quienes pueden ir en su vida and have all these things pushing on them, y tener todo eso que los está empujando, trying to knock them off their feet, tratando de llevárselos en la corriente, but they're able to stand. pero tienen la capacidad de pararse, They have strength. tienen fuerza. How can that be? ¿Cómo puede ser? Well, I've seen it in other people's lives. Yo lo he visto en las vidas de otras personas, When they're strong in difficult times, en sus problemas, en sus tiempos difíciles. what I find is that they have a strong hope in the Lord. Lo que he encontrado es que ellos tienen una gran esperanza en Dios. No matter how difficult it is, Sin importar qué difícil sea, they always have hope. siempre tienen esperanza. It's their hope that fuels their strength. Y es la esperanza que les da fortaleza. That it's hope that helps them to get up in the morning. Y es la esperanza que les ayuda a levantarse en la mañana. It's hope for the future. La esperanza del futuro. What would they say ¿Qué dirían? to us ¿Qué nos dirían a nosotros? as a word of encouragement Una palabra de ánimo of how we can also have hope in our life? de cómo nosotros también podríamos tener esperanza en nuestras vidas. I think some
people who have a strong faith in God Yo creo que las personas que tienen una gran fe en Dios would say this to us. nos dirían esto a nosotros. And if you would, turn to Psalms chapter 121. Vamos a Salmos 121. Psalm 121, Salmos 121, verses 1 through 2. versículos 1 y 2. What might a person of strong faith say to us? ¿Qué nos diría una persona de fe, A person of hope. una persona de esperanza? I think they might would say this. Yo creo que nos dirían esto. I lift up my eyes to the hills. Alzaré mis ojos a los montes. From where does my help come from? ¿De dónde vendrá mi socorro? From where ¿De dónde does my help come from? vendrá mi socorro? My help comes from the Lord. Mi socorro viene de Jehová. And notice what they say next, or would say. Y fíjense lo que dice después. The maker of heaven and earth. Que hizo los cielos y la tierra. See, they believe God, Ellos creen que Dios, but they also believe something about God. pero ellos creen en Dios, pero también creen algo acerca de Dios. And that God is the maker of heaven and earth. Es que Dios es el creador del cielo y la tierra. I look to God, Yo veo a Dios the maker of heaven and earth. como el creador del cielo y la tierra. What does that have to do with me? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? How does that give me strength? ¿Cómo eso me da fortaleza? Because we know the God who made the heaven and the earth Porque sabemos que el Dios que creó el cielo y la tierra is in control. está en control. He's not surprised. Él no está sorprendido, He's not defeated. no está derrotado. He is in control. Él tiene el control. We also know that He is all powerful. Y también sabemos que Él es todopoderoso. If He created the heaven and the earth, Si Él creó el cielo y la tierra, He has this power that we can't even imagine. tiene este poder que ni siquiera nos podemos imaginar. Do you know how big the heavens are? ¿Usted sabe qué tan grandes son los cielos? Have you ever thought about it? ¿Alguna vez ha pensado en eso? It's big. Es grande. This is one thing that I learned about the stars. Y esto es algo que yo aprendí acerca de las estrellas. There's 50 billion trillion stars. Hay 50... Hold on. Whoa, 50 billion trillion. 50 trillones de estrellas. How can you picture 50 billion trillion? ¿Cómo nos podemos imaginar 50 mil trillones? So you take a dime, 10 cent coin, right? Así que agarremos una moneda de 10 centavos. Does anyone have a dime? ¿Alguien tiene una moneda de 10 centavos? I need some dimes. Would you go collect some dimes from ¿Podría ir everybody? Would you go get some from me? a recolectar? All right, dimes. I need some dimes. Well, he's Necesito getting una some moneda de 10 dimes. centavos. All right, can you go get those for them? ¿Los puede ir a recoger, por favor? Yeah, get some dimes. All right. And I'm going to show you Y les voy a enseñar how big, qué tan grande. how many, we need more, Más. más. Yeah. Más monedas. All right, so you're going, what do dimes have to do with stars? ¿Y qué tienen que ver las monedas de 10 centavos con las estrellas? While we're doing that, Pastor Edgar, where are you? You got a really fast car, right? Y mientras hacemos esto, Yeah. Pastor Edgar, usted tiene un carro rápido, It can ¿verdad? go the speed of light. Digamos que él puede ir a la velocidad de la Right. luz, No? ¿no? Let's say it could. Bueno, digamos que sí puede. You know how long it would take scientists to say to cross the universe? ¿Sabe cuánto tiempo le dicen los científicos que costaría Going the atravesarse speed el of light? universo a la velocidad de la luz? Like 10 billion years. Como 10,000 millones de años. What? That's crazy. Es un montón. So big. Tan Okay, so, grande. I want you to do me a favor. Hágame Just un take the favor. dimes and make one stack.
of the dimes right Hagamos here. una torrecita Okay, ahí. so this is how big the universe is. Each one of those dimes represents a star. Digamos que esto es qué tan grande es el universo. Cada una de esas monedas We representa una probably have estrella. about, what, 20 or 30 dimes there, Tiene maybe? 20 o 30 monedas tal vez. Okay, see how he's stacking them up? Can you see that stack? Pueden ver cómo las está It's still kind of haciendo la small, but torre. okay, it's there. Okay. Es pequeña, pero All está right, ahí. let's give him a round of applause, everyone. Yes, yes. Denle una palma, por favor. Gracias. Thank you so much. Okay, so if each one of these represents a star, Si cada una de estas representa una estrella, how many dimes would we need to stack to have 50 billion trillion? ¿cuántas necesitaríamos apilar para tener 50,000 trillones? Enough to fill the table? ¿Suficiente para llenar la mesa? No more? ¿Más? Any more? Okay. Enough to fill this area here? ¿Suficiente para llenar esta área aquí enfrente? No. What if we fill dimes from here to here up to about 50 meters? ¿Qué tal si llenamos todo este lugar hasta, digamos, unos 50 metros de altura? All dimes. Todo de monedas de 10 Representing centavos, all the stars. representando todas las 50 estrellas. meters. 50 metros, All dimes. lleno de monedas. Would that be enough? ¿Sería suficiente? No. No. You know how many dimes it would take? ¿Sabe cuántas monedas de 10 centavos? Stacked 50 meters tall? 50 metros de altura. It would cover all of Mexico, USA, and Canada. Cubriría todo México, Estados Unidos y Canadá. So why talk about the stars? Entonces, ¿por qué hablamos de las estrellas? God created all that. Dios creó todo eso. Where does my help come from? ¿Y de dónde viene mi socorro? My God is the God of 50 billion trillion stars. Mi Dios es el Dios de 50,000 trillones de estrellas. Jesus talks about in the Sermon on the Mount then how much he also loves us. Jesús también habló en el Sermón del Monte de cuánto Él también nos ama, That he cares for us. que Él se preocupa por nosotros, If he cares for the animals and he cares for creation, que Él se preocupa por los animales y por la creación. Jesus talks about this, right? Jesús habla de eso. How much he cared for us. ¿Cuánto también toma tiempo para He nosotros? has the power, Él he has the wisdom, tiene el poder, tiene la sabiduría he has the care. y cuida de nosotros. It's our faith in believing that our God is that big to do that for us. Es nuestra fe en creer que nuestro Dios es tan grande para hacer eso por nosotros. I'm not saying it's easy, No digo que sea fácil, but it's where our hope comes from. pero de ahí es de donde viene nuestra esperanza. This hope is so sure Esta esperanza es tan certera that God also shares with us something more from his word about how sure this is. que Dios también nos comparte algo más en su palabra de qué tan certero es esto. So, your hope is in God, the maker of heaven and earth, Así que su esperanza es en Dios, el creador de los cielos y la tierra. but your hope is also secured by an anchor. Pero su esperanza también está asegurada por un ancla. An anchor, Un ancla, just like what you use on ships to keep it steady. lo que se ocupa en los barcos para mantenerlos quietos. We all need an anchor in our life. Nosotros todos necesitamos un ancla en nuestras vidas. Something that will not move. Algo que no se vaya a mover. No matter what, we can hang on to it. Sin importar qué, nos podemos aferrar de eso. We can hold fast. Nos podemos agarrar. So what is this anchor? Así que, ¿qué es esta ancla? It's better to say, who is the anchor? O es mejor decir, ¿quién es el ancla? Hebrews chapter 6, Hebreos capítulo 6, verse 18. 6:18. Hebrews chapter 6, verse 18. Hebreos 6:18. And we're going to go ahead and go to about halfway through the verse. Y vamos a empezar a la mitad del versículo. And it's talking about believers here. Está hablando acerca de los creyentes aquí, People who have placed their trust in Jesus Christ los que han puesto su confianza en Jesucristo and claiming the promises of God. para tomar las promesas de Dios. We who have fled for refuge.
nosotros que hemos acudido might have strong encouragement para asirnos de la esperanza, to hold fast to the hope set before us. That's right. Hebrews 6:18. en las cuales es imposible que mientras tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. We have this sure and steadfast anchor Puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla, an anchor for the soul, ancla del alma, a hope that enters into the inner place behind the curtain, que penetra hasta dentro del velo, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf. donde Jesús entró por nosotros como precursor. So it's not what is the anchor, Así que no es qué es el ancla, it's who the anchor. es quién es el Who do ancla. we hold on to? ¿A quién nos Who aferramos? do we hold fast? ¿De quién nos agarramos? Who's gone to make intercession for us? ¿Quién está intercediendo por nosotros? Who stands as our intermediary, our priest, our connection to God, ¿Quién es nuestro intermediario, our nuestro intercessor? intercesor, nuestra conexión con Dios? Who goes to bring us the forgiveness of sins? ¿Quién va a traernos el perdón de pecados? Who is it? ¿Quién es? Jesus. That anchor is so sure, Esa ancla es tan segura there's nothing that can tear it down. Nothing can break it. que no hay nada que la pueda mover. Because it's not just an idea, Porque no es solo una idea,